championship. But the preparation of the team were based strategically on the opponent we are going to meet, which is Zamalek. هو طبعا بيبدا من البيز بتاعهم من الاول عشان يعمل لهم التكتيك اللي هيقابلوا بيه نادي الزمالك. تمام. اكيد هو سامع عن منتخب مصر ولاعيبه منتخب مصر، وفي عدد كبير من لعيبه نادي الزمالك من ضمن منتخب مصر، ويعرف مين من لعيبه نادي الزمالك، وهل هيبقى في تعليمات خاصه لبعض اللاعبين؟ Of course he heard about national team of Egypt and Zamalek has too much player in the team. Yeah. You know any player in the national team from Zamalek? Him or me? Him. Bon, il dit l'équipe de Zamalek a beaucoup de joueurs au niveau de l'équipe nationale d'Égypte. Ouais. Et vous connaissez la réputation de l'équipe nationale d'Égypte. Quelle impression ça vous fait? Et est-ce que vous connaissez quelques joueurs de l'équipe nationale d'Égypte? Quelques joueurs. Déjà, l'impression que ça me fait par rapport à ces matchs-là, ça se joue sur 2 matchs. La compétition, c'est le match aller, match retour, sur 2 matchs. Si on prend Gazelle, faire un championnat des 30 matchs par exemple, avec Zamalek, ça sera très très difficile pour Gazelle. Étant donné que les matchs se jouent sur 2 matchs, tout est possible. Sur 2 matchs. Tout est possible. Quelle que soit la composition des joueurs qui jouent dans l'équipe des Zamalek, internationaux ou pas, mais les matchs se jouent sur 2 matchs. Et là, c'est différent d'un championnat long à 30 matchs. No matter the quality of Zamalek player, no matter how much they are in the national team, the fact is that the match against Zamalek and Gazelle is just away and home match. Yes. It's just 2 matches. There anything can happen. But Zamalek and Gazelle in one championship for maybe 30 matches, it will be very difficult to Gazelle because Gazelle doesn't have the level of Zamalek. But one match away, 1 match at home, it's just 2 matches. There everything, anything can happen. هو طبعا دلوقتي هو الكواليتي بتاع لعيبه الزمالك، النوعيه بتاعت لعيبه الزمالك طبعا اعلى من اللعيبه الجزائريه، هم عارفين كده كويس. بس الموضوع ان هم ماتشين بس، ماتش رايح وماتش جاي، فاللي بينهم زي ما عايز يقول يعني زي ما احنا بنقول في الملعب، فممكن اي حاجه تحصل في المباراتين، لان هو مش مساله منافسه طويله، دي ماتش رايح وماتش جاي. تمام. انا سؤالي هيبقى لمستر جوزيف، بما ان هو موجود مع الفرقه الفتره الاخيره. This question for you from Pardon? This question for you. Yeah, this question for me. La même question pour vous. The team in the last time. The same question for me. No, another question. بما انه موجود مع الفريق الفتره Ton avis sur la même question. وهو كان ماسكهم كاداره فنيه. Because you are a coach in the last in the team. كل النقاد وكل المحللين وكل اللي بيتابع الكره الافريقيه متوقع ان جازيلا هيلعب على الخطه الدفاعيه النهارده ويعتمد على الكونتر اتاك او الهجمه المرتده من نادي الزمالك عشان فرق الخبرات. هل النهارده هيلعب مباراه مفتوحه ولا هيبقى الموضوع دفاعي اكتر؟ I would like to ask you, you know Zamalek, it's a difficult match. Are you going to play defense or you and depend in counter attack or what you want? We are going to play according for what Zamalek is going to play. هو هيلعب زي ما الزمالك هيلعب. على حسب الزمالك. On sait que Zamalek c'est une équipe solide, difficile et une grande équipe. Comment allons-nous procéder pour les contrer? Pas de contre-attaque, pas de. Moi je leur ai dit, nous on jouera en fonction de ce que Zamalek va présenter. But you play out country. You would like to make defense good reserve. No, not too sure. La Gazelle n'a pas de pression. Zamalek is pression. Donc Gazelle has no pressure. No pressure. Zamalek is under pressure because if Zamalek defeated Gazelle, normal. Gazelle, la preuve c'est que tout à l'heure il a dit que Zamalek n'a aucune information sur Gazelle. You say it, Zamalek has no information about Gazelle. أي معلومات عن جازيلي. هم you have many information about Zamalek. Voilà. Because Zamalek is a big team. هم عندهم معلومات. Gazelle favori. Donc nous, nos pressions. عندهم معلومات كتير جدا. No pression. فريق كبير. Donc résultat par rapport à la réponse de la question, on va jouer sans complexe. Non complexe. Without complex. Okay. complex. We respect them a lot because they are big team, but no complex. Respect. هم فريق كبير. Respect. On va respecter Zamalek, mais on connaît les qualités des Zamalek et on connaît les faiblesses des Zamalek. We know their qualities, we know also their weak points, but we can't say it here. المهارة بتاعتهم وعارف برضه نقاط الضعف فيهم. Donc if you are big
a big team, strong team as Barcelona, you will always have a weak point somewhere. حتى لو فريق كبير زي برشلونه بيعرف النقط الضعيفه. also Mais quelle que soit ta force, tu pourras toujours avoir un point faible. Exactement. Donc, طب عايز اعرف هو عايز يطلع ايه باللقاء النهارده؟ هل نتيجه الدرو او التعادل هيكفيه، ولا هو هل هيلعب على ثلاث نقاط، ام لو لا قدر الله في خساره هتبقى خساره قليله عشان ممكن يعوض في الشات؟ I'd like to ask you if you wanted to this match to draw or would like you will go to win. Otherwise, if you Qu'est-ce qu'il dit? for both of you. Qu'est-ce qu'il dit? il demande le match quel issue nous avons choisi, gagner, faire nul ou quoi? Est-ce qu'on est venu pour une option de victoire? Otherwise, if you lose, I'd like to lose. Et si jamais on arrive à perdre, comment est-ce qu'on va prendre ça? Nous avons dit aux joueurs, l'importance, quels que soient les résultats, c'est de faire un très bon match. We told our players, no matter the result of the game, the players should be proud of themselves. They should be proud of what they have delivered. They should be proud. After the game, they should be proud, no matter the result. Et on est venu. كانت النتيجه لازم يبقى فخورين بفريقك، يبقى Voilà. فخورين بالفريق. Donc, quels que soient les résultats. Ensuite, on a un objectif. Objectif, faire un bon résultat. We have an objective. It's to play a nice game and make a nice result. هو عايز يلعب ماتش كويس ويحقق نتيجه. That's our ambition, to play a very good game Un bon with the résultat. help of God to have a nice result. هو هيقدم مباراه كويسه وبيدعو من ربنا انه يحقق نتيجه كويسه. طب انا عايز يعني انا مش عايز اطول، ولكن عايزين نتكلم عن الاقامه هنا في القاهره واستقبال نادي الزمالك لفريق جازيلي. هل هو على كان زي ما هم متوقعين؟ هل هو كان في اقل من هو متوقعين؟ هل كان في اي مشاكل؟ I'd like to ask you about Zamalek, about your the welcome with you. How's the hotel here in Alexandria? How's the court? Is there any problems? Is there any tu problem? rigoles. L'accueil, quoi. Ah. Comment on voit l'accueil, le Caire ici, comment est-ce que Zamalek s'est organisé pour nous recevoir? Est-ce que c'était bien? Comment est-ce qu'on apprécie le cadre dans lequel on nous a Très bien. Tout était bien, parfait. Hein. C'est no problem. For you, because he came the day before yesterday. I'd like to ask you what. Oh, anyway, I would think Zamalek tried to do what they have to do. In any organization, any human job, there is no everything is not perfect, you know, but we think they have done a lot. We are happy so far for what they have done to us. هو الزمالك عمل كل ما في وسعه، مفيش حاجه طبعا كامله، بس هو الزمالك عمل اللي في وسعه وهم سعداء بالاقامه وسعداء And the بالاستقبال. hotel here is a very nice hotel, and my friend here would like to come back here with his family because he really appreciates the hotel, the personnel, you know, the human feelings. They are too close to us, طبعا and we are really appreciate. هو مبسوط هنا جدا من الفندق، وهو المدير الفني عايز يجيب صحابه وسأل ان هو عايز يجي تاني، وهو شاكر جدا للفندق، مبسوط في الفندق، عايز يجيب زمايله ويجوا تاني، مبسوط من الاقامه. طب جوزيف عايز بس سريعا يعرف لنا ببعض اللعيبه المهمين، هل في الاصابات؟ هل اللعيبه كلها سلام؟ في بعض اللعيبه هيعتمد عليهم النهارده بشكل What's اساسي؟ an important player in your team? In my team? Yes. If there are any injuries, No injuries. Everybody's fine. Everybody's fine. Everybody's fine, but we don't have a star. The ما star عندهمش is نجوم. the team. The What's the star famous player in is your the team? team. Pardon? What's the famous player in your No, the famous player is the club. It's Gazelle. ما عندوش All لعيب the players مشهور، are هو كل important. النادي هو بس. The famous player is Gazelle. Il a demandé. Quel est le meilleur joueur? Le plus اللعيب important. المشهور عنده هو جازيلي، هو بس جازيلي هو ده الفريق المشهور، ما عندوش لعيبه نجوم، هو بيعتمد على الفريق وعلى روح الفريق. Le meilleur joueur chez nous, c'est l'équipe. C'est Gazelle. D'ailleurs, c'est. Il faut savoir qu'au football maintenant, il y a des équipes qui sont très fortes, il y a des équipes. Mais en réalité, si vous regardez bien, il y a la CAN qui vient de se jouer. Hein, il y a beaucoup des équipes. Si on n'a pas vu la différence des équipes à la CAN, on n'a pas vu la différence. No difference. You watched the Nation Cup, the last Nation Cup. You saw many teams, but you didn't see the big difference between Burkina Faso, Cap Vert, كاس الامم الافريقيه الاخيره Burkina Faso, فرق جامد في المستوى، والدليل على كده بوركينا فاسو Cap Vert. وصلت The للنهائي. level is almost the same now in Africa. دلوقتي المستوى تقريبا واحد متقارب. When you are courageous, you can play against anyone.
لما result of the game يجي after يقارن ممكن يلعب ضد اي فريق لانه شايف ان المستويات كلها تكاد تكون متقاربه يعني. تمام. عايز برضو سؤال مشترك ما بين مستر جوزيف ومستر ويني. لو الاوضاع السياسيه سواء هو سامحها في افريقيا او سامحها في فرنسا، الاوضاع السياسيه اللي بتمر بيها مصر، هل ده اثر؟ هل هم خافوا ولا كان الموضوع بالنسبه لهم عادي؟ Do you hear that in Chad or in France also? Is there any do you hear everything about that? What do you think about that? Par rapport au printemps Oui. arabe, l'instabilité politique en Égypte, est-ce que tu as entendu quelque chose à propos En France? Tes impressions? Oui, que ce soit. Oui, oui. I would like also to ask him if he say this problem from Zamalek about Est-ce que cette instabilité politique peut être un des problèmes pour l'équipe de Zamalek? Bon, non. Les seules difficultés pour Zamalek, c'est le fait que Zamalek ne joue pas sur son terrain. Non, oui, ça fait 2 ans qu'ils n'ont pas eu de championnat. Voilà, qui n'ont pas joué sur son terrain. Mais la difficulté pour Zamalek, non, je crois pas. Tous ces problèmes qui est dans le pays, je ne crois pas que ça influence la sérénité de l'équipe de Zamalek. So you don't think this political instability can perturb the team? When the team is good, the team is good. بيقول لك يعني الاوضاع السياسيه مش هتاثر على الزمالك، لو الفريق كويس هيبقى كويس. تمام. هل هم كانوا خايفين؟ Did you afraid to come to Egypt in this political situations in Egypt? Oh bon, il demande si on a eu peur de venir par rapport à la tension qui... Oui, moi, comme moi-même, ma femme, beaucoup de gens en France, ils étaient inquiets. Ils étaient inquiets en France. His wife and himself received calls from friends and family about they are coming here in Egypt. Yes. I was telling them that the situation here is not too calm, so they should be careful. مكالمات وكانت قلقانه من اللي جاي. After he came, what he said? Oh bon, après quand vous êtes arrivé, quelle impression vous avez eu? On était au Caire, aucun problème. On s'est promené à 2 partout, aucun problème. Once here, everything was calm, everything was كانت fine. مفاجاه له لما جه ان كل شيء كويس وكل شيء هادي. Mr. Joseph also, yes. Also, you see that? Personally, you know, I'm a tough somebody, so I'm not afraid of anything. You know, I know this situation happen in every African country or even هو مش خايف من حاجه وعارف ان السيتويشن الوضع ده حصل في كذا بلد في افريقيا. So friends and family also told me about the situation here. اصدقائه وعائلته قالوا له I also watch news and listen to RFI and so on, CNN, BBC, but I was really excited to come to Egypt to face this big team Zamalek. هو سمع كل الكلام ده طبعا وكان عنده اشتياق جامد ان يجي هنا ويلعب الزمالك. Et d'ailleurs, je vais passer beaucoup de messages en France pour des gens qui opèrent des voyagers, que vraiment c'est calme, il n'y a pas de problème. After leaving Egypt, is going to tell so many people in France that what you are seeing on TV is completely different with the reality here. He came here, he saw different things. بعد ما هيسافر هيروح فرنسا وهو عايز ان الناس